Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem KaMaL, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Jak pamiętacie, stoczyliśmy tutaj ostatnio walkę z Harrierem, którym sterował Vampi Solidus Snake. No i po tym rozwalonym moście prowadzącym do Shell 2 musimy się jakoś tam właśnie do rdzenia Shella drugiego przedostać. Dobra, cyk. No to musimy mieć tak jak nam Rose z pułkownikiem zalecali, czyli najpierw tutaj zeskoczyć na rurę, przejść po niej tam na drugą stronę. Ogólnie powiem wam, że nie zdziwię się, jeśli ja tu za chwilę zginę, bo parkouru będzie tutaj co niemiara. Tam też, moi drodzy, pokażę wam, że można przeskoczyć tutaj na drugą stronę, tam jest amunicja do PSG-1 i tam... Aha, jeszcze na ptasie gówno, muszę uważać, moment, dobra. I tam też na górze mamy coś... Jakieś tam fanty, nie wiem co tam jest konkretnie w tej skrzynce, jest ammo do PSG-1 i coś jeszcze, ale ja nie wiem szczerze mówiąc co tam jest, więc niestety nie sprawdzimy tego. Tu niestety jest taki chamski skrypt, że kiedy wskoczę tu na półkę, to się zajmuje ogniem, co zmusza mnie oczywiście do przeskoczenia w tamten sposób po tej rurze, ale ja naprawdę nie mam psychy na to, serio, po prostu nie poradzę sobie z tym. Skakanie, wiecie jak działa skakanie w tej grze? A, tu jeszcze się w ogóle platformy zapadają. Wiecie jak działa skakanie w tej grze, ja nie chcę ryzykować i po prostu pójdziemy sobie dalej w tym momencie. Teraz tak, tu musimy sobie zwisnąć. Czy ja dobrze jestem? Dobrze jestem, okej. Oho, i mamy strażników. A, to nie jest ładny widok. Aha, i oni teraz tutaj będą sprawdzać co i jak. To wiecie co może? Z jednej strony bym zrobił to, co w tym momencie robię, ale z drugiej trochę się boję. Nie zapadną się te platformy? Kurde, nie wiem. Dobra, poczekajmy chwilę. Poleżymy i zobaczymy, co się wydarzy. Mogę się obrócić? Kurde, nie mam jak się obrócić. Nie wiem, czy oni mnie zauważą z tej perspektywy, może ja się cofnę. Ja nie wiem też, czy oni w ogóle będą tam stać cały czas, czy jak? Czekajcie, jak to się prezentuje? Nie, oni idą coraz dalej. Nie wiem, może ja się faktycznie spróbuję położyć tutaj. No i chwilkę poczekamy, zobaczymy, co oni właściwie zamierzają. No bo jeśli będę się kitrać w ten sposób, to nie powinni mnie zauważyć. Tylko, że ja nie wiem, czy oni kiedyś przejdą, czy nie. Nie, oni się będą tak chyba kręcić, kurde, niestety. To co, szybka akcja uśpienia? Tylko weź tu traf teraz. Nie no, bez przesady, no nie trafię ich. Chociaż... A co z tamtym? Ej stary, wychylisz się? Dobra, pięknie, tylko teraz weź to przeskocz. Jezus. Dobra. Teraz tutaj musimy zawisnąć. Dobra, dobrze, że ich uśpiłem. Bo byłby przypał. Dobra, spokojnie. Powiem wam, że naprawdę ciśnienie w tym momencie mam chyba 300 na 200. Ale dobra, jesteśmy w nowej lokacji, więc teraz będzie na szczęście punkt kontrolny. Ale było grubo. Dobra, teraz już chyba aż takiego parkouru nie będzie. Okej, tutaj się lepiej położyć, bo zwróćcie uwagę, no właśnie, że tu mamy okna. Przeczołgamy się. Ej, no what the f... Poważnie? Right, come in. Right. No tam. No dobrze, no to powtórzmy to w takim razie. Okej, czyli jak to się za... Kurde, ale zrąbałem. Czyli ja nie mogę tak zwlekać. Dobra, to wiecie co, może będziemy robić tak. Będzie chyba lepiej. Okej. O kurde. Nie ten guzik. Boże.
Raiden. Nie wytrzymam. You all right? Answer me. Raiden! No, nawet Snake się do nas odezwał. Raiden, czy wszystko dobrze? Tak, wszystko jest wpyte. Zatonąłem w toksycznej wodzie, spadłem z platformy, jest super. Ja pierdzielę, może w ten sposób przejdę? No teoretycznie tak mnie nikt nie powinien zauważyć, ja już sam nie wiem. Dobra, spokojnie. Raiden, rusz się! Boże. Ej, ale... Serio? Oni tak też mnie widzą? Dobra, teraz padłem specjalnie. Ja pierdzielę, jak ja mam się tu przekraść? Raiden! Raiden! No dobra, to będzie dosyć trudne, wam powiem szczerze. Dobra, udało mi się, kurde. Teraz momencik, żeby tutaj tego nie zepsuć i tu teraz nie spaść. Okej. Teraz chyba X? Tak? Ja pierniczę, kiedy jest napięcie, wam powiem, to masakra, serio. Dobra. Okej, żyjemy. Ale boję się jak cholera iść dalej. Co jest? What? I'm going to go in my pants. Nie, stary, nie żartuj, że ty będziesz na nas sikać. Ja pierniczę. Powiem wam, że ja z tego co pamiętam, jeśli wejdziemy w jego siki, to będziemy nimi śmierdzieć i będą nas łatwiej wykrywać. Nie wiem, czy to jest w 100% prawda, ale kojarzę, że coś takiego było, więc teraz przylgnijmy do ściany i nie dajmy się osikać. Jak to brzmi w ogóle? Dobra, chyba mnie nie obsikał. Ja pierdzielę. Nie no, gry Kojimy to mają to naprawdę specyficzne, jedyne w swoim rodzaju poczucie humoru, absurdalne. Dobrze, jak to się prezentuje tutaj? Okej, teraz ja muszę zeskoczyć w tym miejscu. Jak to się prezentuje? Dobra, mogę spaść. Kurde, słyszę Cyphera, niestety nie wiem gdzie on jest. Poczekajcie, zanim pójdziemy dalej. Szybkie obczajenie terenu. Ej, nie wiem gdzie jest ten Cypher. On po drugiej stronie gdzieś lata. Aha, ale bezczelnie jest to... Serio? Mam granat czaw? Mam. Dobra, rzućmy to. No to naprawdę bezczelne jak 150. Dobra, M9. Okej. Teraz poczekajcie. Teoretycznie mogę iść tutaj, mogę iść tutaj. A nie, tu nie przejdę. O kurde, to... O, moment. Kolejne granaty czaw. Dobra, lecimy przed siebie. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. W tym miejscu. Ja ogólnie... Mogę tu przejść? Nie mogę tu przejść. To jest wymagany 5. poziom, aha. Teraz chwila, bo te cyfery są tam. Dobra, wiecie co? Lepiej je wszystkie poniszczyć, wydaje mi się. Okej. Samo zniszczenie cyfera nie wywołuje alarmu. Więc spoczko. Dobra. Teraz w miarę spokojnie będziemy mogli chyba przejść. Kurde, powiem wam, trudny odcinek, serio. W sensie takie momenty gameplayu. Nie, skakanie. Łe. Dobra, żyję. Wiecie co, z jednej strony można tu przeskoczyć, ale ja chyba nie będę ryzykować. Robimy to w ten sposób. Ja wolę tradycyjnymi metodami.
Nie, bo naprawdę, powiem wam szczerze, że to skakanie w tej grze, jak Raiden robi ten jakiś dziwny szpagat wściekłej czapli, to porąbane to jest. No dobrze. Chyba nam się w końcu coś udało. Jesteśmy gdzieś dalej. Raidenik, wejdziesz? Dobra. Okej, jesteśmy w rdzeniu Shell 2, no dobra. No i pytanie, co dalej? Mamy jakiś pokój oczyszczenia w ogóle, czyszczający? Snake, he's here. In Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. We will not change the plan because of your personal feelings. Then screw your plan. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom of the ocean, right next to my old man. The launch comes first. Damn it. Where's Ocelot? Not here. I don't trust him. Don't talk that way about one of your own. He's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit. All right. I'm headed back there. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the President alive until then. I know. No one gets in here. Turn the currents on. Of course. No i okej, mieliśmy ciekawą rozmowę pomiędzy Olgą a Solidusem. Voltage currents on. The door stays shut unless the President manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The old man is dead. The world is a different place now. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right. But make sure you don't hit the president. The president is wired with nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. No i dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wszystko jest już dla was jasne z moich napisów. Dobra, my musimy teraz znaleźć węzeł i się do niego zalogować, żeby mieć potwierdzenie lokalizacji prezydenta, ale też oczywiście tak dla siebie po prostu, żeby nie mieć tutaj jakiegoś problemu. Okej, my musimy wpierw zdobyć Nikitę. Dobra, czekajcie, czy to jest jakiś przeciwnik? Nie pamiętam. Ej, nie wiem, czy to są jacyś wrogowie? O dziwo chyba nie ma.
Tylko pytanie, gdzie jest węzeł? Tutaj nie ma. Kurde. Nie wiem, na razie jest czysto. Może tędy Oho. Spokojnie, spokojnie. To teraz tak, czy ja chcę rozwalać te kamery, czy... Nie wiem, czy ja je zniszczę z tej perspektywy. A ich się nie da w ogóle zniszczyć, co ciekawe. No dobrze, to rzućmy czafa, bo i tak nie posiadamy w tym momencie radaru. Tylko nie widzę, czy tu jest Nikita, czy tu są pociski do Nikity. Nie jestem w stanie powiedzieć. Fajne, wespnij mi się tutaj. Aha, tutaj są naboje do Nikity, znaczy rakiety. No dobrze, także za wiele mi to nie dało. Tu mamy jeszcze jakieś przejście. Granaty czaf, no i fajnie, przydadzą się. Dobra, co mamy tutaj? I tu widzę, że mamy węzeł nareszcie. Dobra, super. W takim razie skorzystajmy z niego. Ale powiem wam, że dosyć trudny jest ten MGS2. Ja zapamiętałem tą grę jako trochę łatwiejszą, kiedy grałem te 2 lata temu. A muszę przyznać, że nie jest wcale ta gra tak prosta. Okej, poczekamy chwilę w tym miejscu, aż Grand Chaff przestanie działać. Dobra, i teraz będę widział wszystko co i jak. Okej, teoretycznie mogę tu windą zjechać, ale jakieś inne przejście jeszcze jest? Mam naboje do M9. Dobra, ale nic więcej tak naprawdę tutaj nie zrobimy. Musimy chyba wziąć sobie windę. Okej. Gdzie mnie ta winda zaprowadzi? Na poziom B1 jedynie, dobra. Zwróćcie w ogóle też uwagę, jak dużo mamy, moi drodzy, w tej grze odwołań do Shadow Moses. To jeszcze nie wspominałem o tym w tej serii, ale tylko jest od cholery tak naprawdę. Dobra, i węzeł mamy tutaj na samym starcie. Lepiej z niego szybko... Ja tam chyba widziałem latarkę przeciwnika. W sensie latarkę żołnierza. Tak mi się wydaje. A nie. W takim razie... Wait a minute, to gdzie ja jestem? Aha, czyli... Ja mogę tu... Mogę tu chyba przepłynąć. Dobra. Wydaje mi się, że chyba musimy tędy płynąć, no bo... Innego przejścia nie ma, tak jakby. Dobra, zanurzmy się. Jeszcze pułkownik coś chce. Colonel, B1 is completely flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch button. Push it in rapid succession to swim faster. Change your heading with the left stick. Up will take you up, down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge corresponds to the amount of air you can hold from a single deep breath. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be aware of that. Okej, to wszystko jasne. Nie wiem, czy będę wam to tłumaczyć, bo tutaj jedynie chodzi o sterowanie. Generalnie musimy spamować kółeczko, żeby szybciej pływać. Dobra, moment. Sterowanie też tak do najlepszych nie należy. Okej, tutaj nic nie ma niestety. Aha, i te niebieskie ikonki to jest tlen, dobra. Tylko nie wiem szczerze mówiąc, gdzie ja muszę teraz płynąć tak dokładnie. Nie wiem jakby... Oho, tu jest jeszcze mina, o kurde. Ostrożnie. Nie wiem, tędy? O, i mamy Nikitę, zwróćcie uwagę. Możemy odebrać jeszcze kodek. You have the remote-controlled missile. Good job. Now head for the first floor of the Shell 2 core. Take out the power source and make contact with the President before the launch code can be reconfirmed. Hurry! Okej, to jedynie taki komunikat od pułkownika, że możemy już tak naprawdę zawijać Bagietsona stąd. No tylko teraz ostrożnie. Bo mówię, to pływanie nie jest najlepsze na świecie. Kurde, Raiden, proszę cię, przepłyń mi przez tą framugę, dobra, dzięki. Okej, ja teraz... Dobra, na spokojnie. Ja muszę się teraz właśnie wrócić, moi drodzy, już w tym momencie.
Chyba to jest tędy? Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. To jest w tym miejscu chyba już, tak, dokładnie, okej. Dobra, tak żeby bez większych problemów na całe szczęście się obyło. No i możemy tak naprawdę w tym momencie, moi drodzy, ruszać do prezydenta. Mam nadzieję, że niczego tam nie ominąłem. Ale w sumie ten poziom B1 jest totalnie zatopiony, więc myślę, że niczego tam tak naprawdę nie było. Jest ta Nikita i tyle. Wydaje mi się, że właśnie, teraz będą tutaj przeciwnicy niestety. Ale chyba tylko jeden. Wiecie, gdzie on dokładnie stoi. Dobra. Ej, co on kurde zniknął? Nie wiem. Poczekajcie, bo tak, możemy wejść w tym momencie tutaj. Co ja chciałem? I użyć sobie granatu czaw. Okej, żeby rozproszyć te kamery oczywiście. Weźmiemy sobie rakiety do Nikity jeszcze, dobra. To jest śmieszne w sumie, że tutaj rakiety nazywają się bullet, a bullet to jest nabój. Dobra, wolę się tu w razie czego bezpiecznie porozglądać, bo coś mi się kojarzy, że byli tu przeciwnicy. Nie jestem na 100% pewien, ale coś tak mi się kojarzy. Także ja może poczekam, aż radar nam wróci do działania i dopiero wtedy udamy się w dalszą drogę. Ten czaw nie działa jakoś bardzo długo, więc możemy poczekać. Ale nie no, dziwo chyba nikogo tutaj nie ma, to jest... Nie wiem, coś mi się kojarzy, że tu byli przeciwnicy, no. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz tak, zgodnie z tym, co było pokazane na scence w kodeku, to teoretycznie tutaj musimy stanąć. Dobra. No tak, tylko że... Oho. I mamy problem. Tak coś właśnie czułem. Ktoś tu zaraz przyjdzie. Tylko nie wiem od której strony. Czy to był prezydent? Może to był prezydent? Chyba prezydent. Dobra, czekajcie. Zanim ja wystrzelę z tej Nikity, to wycelujmy sobie spokojnie. Teraz źle stoję. Nie no, tak jest źle. Kurde, jak ja tu muszę wycelować? Moment. Ale co ja nie mogę celować w ogóle? Trochę nie rozumiem. Ja nie mogę celować w ogóle góra-dół, czy jak? No bez kitu, nie mogę. A mogę jakoś anulować strzał, czy coś? Czekajcie, tak to chyba nie przejdzie. Ale tak się zastanawiam, to jak w takim razie to było na scence pokazane, że... Ej, te wenty są jakieś zdupione, no przecież tutaj się nie da. Jestem albo za nisko, albo za wysoko. No tędy oczywiście nie przejdę. Ej, no to jak ja mam to zrobić w takim razie? Chwila. Chyba że stanę tu i... W ten sposób? Aha, bo to chyba prawą gałką się skręca, wiecie? Poczekajcie. Nie no, jak się z tego strzela? Nie rozumiem. Że jakiś dziwny dźwięk teraz słychać. Chyba już przeszło. Ty, ale no, jak ja mam w takim razie z tego strzelić? Nie rozumiem. Dobra, wiecie co, ja tu może zrobię cięcie i spotkam się z wami jako gardę, jak z tego strzelić, bo serio, nie mogę wycelować w ogóle tutaj. Za chwilę się z wami widzę. Okej, moi drodzy, słuchajcie, witam was z powrotem i powiem wam, że generalnie z tego wenta jest o wiele łatwiej strzelić. Tylko teraz wiecie co, muszę wykminić, którędy właściwie do prezydenta się dolatuje, bo zwróćcie uwagę, że mi się cały czas zużywa paliwo. I nie wiem do końca,
Ja pierniczę. Nie taki był plan, już chyba byliśmy przy prezydencie. Moment. Czyli tak, tutaj w prawo musimy znaleźć oczywiście sobie drogę, trochę to trwa. Dobra, lepiej spamować chyba cały czas strzałki prawo-lewo. Okej, nawet jak lecimy prosto, żeby... Dobra, prezydencie, odejdź. Nie, paliwo mi się skończyło i zabiłem prezydenta. No jaja sobie jakieś robicie ze mnie w tym momencie. Bez jaj. Dlaczego nic mi w tej grze nie wychodzi? Co to kurde miało być? Czemu on się tak ukrył jak totalny idiota? Panie prezydencie, co pan zrobił, ja się pytam. Ja pierdziu. Wiecie co, ja mu może puknę tu w ścianę. Dobra, wiesz co, stój tu sobie, stary. A ja w tym czasie szybko lufnę w tego wenta. Ja pierniczę. Co to kurde było? No musiał się tak ustawić, nie? Akurat tak jak... Akurat mi na złość musiał się ustawić. Co za cep. Tak, wiem, mówię o prezydencie, mam to gdzieś. I tak jest cepem. Dobra, lećmy szybko na górę. No, może drogi, no przecież, no dlaczego to tak... Ja nie wiem, mi nic nie wychodzi na tych let's playach, no. Dobra, spokojnie z tą rakietą. Ej, no wytyfy, no... Uwielbiam takie akcje, naprawdę, po prostu... Ja pierniczę. Dobra. No, udało się, nareszcie. Zdecydowanie za długo to trwało, ale dobra. No i teraz możemy udać się do prezydenta w końcu, ja pierdziu. Pójdziemy od razu do prezydenta, bo wiecie co, szczerze mówiąc nie pamiętam, czy jak ja sobie teraz na przykład zapiszę grę, to czy... Co ja chciałem powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć. Nie pamiętam co. Aha, czy będę musiał rozwalać jeszcze raz Nikitą to przejście, więc pójdźmy już teraz do prezydenta. Nie przeciągajmy i tutaj spodziewajcie się bardzo dużej ilości cutscenek. President Johnson, So you're finally here. you've been expecting me? Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Is this some kind of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... What the... You're a man? Well, who are you? Foxhound, sir. Foxhound? I see. Now things are starting to make a little sense. Switch over to nano-communication so nobody can listen in. Yes, sir. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that the terrorists have managed to input the code sequence necessary for launching a nuclear strike. That's correct. I punched the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now, they're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I wanted power. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. But you're the president. You have power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply,
The Patriots rule this country. No. Hard to believe, isn't it? But it's the truth. The space defense, income tax reduction, and national missile defense programs. Every policy that's been credited to me was actually done according to their instructions. Space defense was initiated by Congress. That's what the Patriots want the country to believe. It's all a show. Democracy is just a filler for textbooks. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an insignificant son of a senator was awarded the presidency. Of course, that wasn't the only price I had to pay. What do you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes. I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining chip? But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the world. What are you saying? Whether you believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the third snake, preceded by Solid and Liquid, a survivor of the Les Enfants Terribles project. Neither solid nor liquid, he was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans. What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army, a blunder that earned him the wrath of the Patriots. Shortly thereafter, Solidus was removed from the presidential office. I thought he resigned. That's the story given to the general public. Following his resignation, the Patriots selected me, their new pawn, for the presidency.
But that would mean that the presidential race was... That was quite a show, wasn't it? It was a well-scripted drama staged by the Patriots for the benefit of the public. Even the Democrats and Republicans were dancing to the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Following his resignation, Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about his untimely death. capped? Correct. But before the Patriots could execute their plot, Solidus went underground with the help of Ocelot. As he avoided pursuit, Solidus gained control of Dead Cell, winning over Colonel Golukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon arrive. What opportunity? The completion of the new Metal Gear project, an opportunity that would even his odds against the Patriots. By stealing the Patriots' most valued project, he would be able to place them in a very uncomfortable position. It's the only chance he has for survival. Once he has the new Metal Gear, he'll declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the foundation all the way down to the ocean floor. The connecting elevator is located on the B2 floor of the Shell 1 core. Arsenal Gear. That's the code name for the new Metal Gear. Arsenal? That's right. Arsenal. We're talking about an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand missiles, including nuclear warheads, all protected by a horde of mass-produced Metal Gear Ray units. Mass-produced? The Ray unit was originally designed for the Marines to be used as a countermeasure against the Metal Gear variations throughout the world. The Patriots had Ray redesigned to protect the new Arsenal Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? That's not all. Arsenal Gear has full access to the military's tactical network, giving it the ability to exercise absolute control over our nation's armed forces, not to mention our nuclear armament. In short, Arsenal was created to be the core of our country. What kind of idiotic weapon? Weapon? No. You're not seeing the full picture. Arsenal Gear is more than just a military tool. It is a means to preserve the world as it is. It will establish a new form of control. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now, they feel pressured and threatened. By what? They fear an overabundance of digital information. The world will drown in the coming flood of information, and they along with it. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information, making it possible to shape the truth for their own purposes. In short, the Arsenal system is the key to their supremacy. The key? Yes, the GW system is the Patriots' trump card. Arsenal Gear will be fully operational when GW is successfully integrated. Once operational, it will be a completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining position. Bargain for what? I'd hoped to trade my way into their ranks, but Solidus preferred rebellion. Outer Heaven, his plan to unleash a nuclear blast over the skies of Wall Street to break the Patriots' control over the business community, is also a key factor in his offensive effort. Outer Heaven? Listen, there isn't much time. The football served as the key for activating Arsenal Gear. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish connections with other external systems, and Arsenal Gear becomes fully operational. Stop them before that happens. That is your role. Role? You've got to find Emma Emmerich. She's the only one who can stop that thing once it's been activated. Emma Emmerich? She's the system programmer for Arsenal Gear. I believe she's somewhere on level B1 in the core of this building.
I thought the levels below us were flooded. I'm sure they won't let her die just yet, as she's the only remaining programmer for this project. According to Ocelot, she was being held in a locker room located in the northwest part of level B1. Cut transmission and get moving. Porobiło się, moi drodzy, tak dosyć ostro, co? Card 4. It'll give you access all the way to Emma's location. Give this to her when you find her. What is it? A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2, Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie, a biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. But why do you have it? The Patriots had it engineered as a failsafe, and Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Well, I've told you everything you need to know. There's only one thing that remains to be done. Now, kill me. What the? There's no time to argue. The final check for my vital ID will start any second. If you kill me now, you'll at least prevent the nuclear strike. Cut it out! Do it! That's your role! Pull! No! Good! That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-president? The president! Why did you... Alas, my finger must have slipped. I'll see you around, carrier boy. Forget him. He did us a favor. Without free will, there is no difference between submission and rebellion. My only real choice is to put an end to this charade. Let me at least have the freedom to end it myself. What are you... Find Emma. Stop Arsenal. This is my last order as your commander-in-chief. I'm counting on you. No to, moi drodzy, porobiło się dosyć grubo, co 15 minut około cutscenek, w których naprawdę działo się bardzo dużo. Prezydent przede wszystkim, właściwie jak to Ocelot na końcu ujął, były prezydent już na ten moment, bardzo dużo faktów fabularnych nam wytłumaczył. Trzeba przyznać, że no chłop naprawdę powiedział nam sporo. Teraz jeszcze pogadamy z pułkownikiem. Colonel, the president is dead. I see. I'm sorry to hear that. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. However, he was the president. I'm sure he knew what he was talking about. Aren't you forgetting that he was part of the terrorist plot? All the more reason why I believe his information is reliable. Huh? We're talking about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the vice president, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the president to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose death to protect the innocent. The Colonel has a point, Jack. What about the information he gave me on the Patriots? That's a new one on me. I'll see what I can find out. Raiden, we're running out of time. Find Emma. She's supposed to be located on level B1, in the core of that building you're in, right? You've got to find her before Arsenal becomes fully operational. Hurry, Jack.
It's up to you to make sure that the President didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. No i okej, jeszcze dzwonimy do Snake'a. What's your status, Raiden? Snake, the President, he's been assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code sequence? He died before his vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy obviously killed the President on purpose. Why? It doesn't make any sense. They had to know that they couldn't launch the nuke if they killed the President. Maybe there's a way to launch without reconfirming the vital ID. Or maybe they found a more effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal gear? Yeah, Why didn't you tell me about it? you never asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a front for the project? You mean, did I know that the Big Shell, a fully functional environmental cleanup facility, was designed to camouflage Arsenal gear? Yeah, I did. It's exactly what the President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic gas being released if we have to blow the house down. Right. And when did you find out about all of this? It took a while, but we uncovered the info around the time you took out that mad bomber. There's no doubt that Arsenal gear is being built here. Then it was all set up 2 years ago, on that day. All of it. 2 years ago. What really happened here? I took these photos 2 years ago. I know these pictures. They were on the news, on several websites. If I remember right, the reporters blamed you for sinking the tanker. That's right. Otacon, me, we were used. We'd hoped that by going public with photos of the new Metal Gear, we could persuade the government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training of the tanker mission before. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Gerlukovich raided the ship and gained control. Olga and Ocelot were among the raiding party. Yeah, and him. Who are you talking about? A man that was supposed to be dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked Ray. So he betrayed them? I don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, "I'm taking it back." Ocelot then sank the tanker, along with the soldiers of the Marine Corps. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with a sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Since the Shadow Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, yes, to a certain degree. It seems like everyone knows about them except me. They didn't choose Snake to be a hero. So they decided to do a smear campaign. I think the Patriots wanted to make an example of him so everybody would think twice before opposing them. That's it! They set all this up just to nail you guys. No, there's more to it than that. The Marines' Metal Gear Ray project, headed by Commander Dolph, was carried out in opposition to the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Metal Gear Ray to be a thorn in their side. Hence, they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker to the same location and sank it, then set up the facility to camouflage the development of Arsenal Gear. And we fell for it. 2 more puppets in their show. Colonel Gerlukovich and his daughter Olga? Both fell victim to Ocelot's plot.
Was Solidus behind all this? He used Ocelot to get hold of Ray, huh? No, he was underground, keeping a low profile at the time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Ocelot doing alongside Solidus? Forget it. We're wasting time. We can figure this out later. The nuclear strike's been prevented, but Arsenal still has a massive payload of missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those missiles. Raiden, you've got to find Emma. Wait a second. Isn't Emma Emmerich? My sister. What's she doing here? You got me. She's a computer whiz who specializes in neural AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got involved in weapons development is beyond me. Whatever her reasons, we need her in order to stop Arsenal. Raiden, find her. I'm on my way. No i dobra, moi drodzy, w tym momencie, jak słyszeliście, będziemy musieli znaleźć Emmę Emmerich, czyli właśnie siostrę Otakona. Dobra, moi drodzy, ja wiem, że już odcinek jest bardzo długi i powinienem go skończyć, ale jedyne co jeszcze zrobimy, to udamy się po prostu piętro niżej, bo tak jak wam mówiłem, w tej grze to działa tak, że no checkpoint zapisuje mi się w momencie, kiedy po prostu zmienię lokację, więc po prostu pojedziemy sobie teraz tylko na dół i zapiszemy sobie grę i to będzie tyle w tym odcinku, no ale naprawdę bardzo dużo się działo, trzeba przyznać, no niemalże połowa odcinka to były same cutscenki, no ale no były one bardzo istotne i przede wszystkim prezydent naprawdę bardzo dużo tutaj wyjaśnił i trzeba przyznać, że naprawdę sporo się tu dzieje i to wszystko to była jedna wielka przykrywka i naprawdę niezłe siwe dymy, a wierzcie mi, że ta fabuła będzie się dopiero rozkręcać i tu jeszcze się naprawdę bardzo dużo wydarzy. Powiem wam tylko tyle, że na końcu gry, dosłownie niemalże na samym końcu, jest dialog taki, który... Oczywiście nie będę mówić o co chodzi, żeby wam tutaj nie spoilerować, ale ten dialog naprawdę zmiótł mnie totalnie z planszy, naprawdę. Ten dialog na końcu to będzie złoto. No nie chcę wam więcej oczywiście nic mówić, żeby nie walić się spoilerami. Ci co grali to wiedzą o co chodzi. Dobra moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, subo, komentarz. Wybaczcie za trochę dłuższy odcinek, no ale tak naprawdę cały czas leciały cutscenki i nie było jak przerwać. No i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Na razie.